sei kauft ein altes Raumschiff für 50 Credits. Der Außerirdische-Besitzer kam mit einer schockierenden Überraschung zurück. Die Auctionsglock leutet dreimal, bever überhaupt jemand des Ding hinten in Los 7 auch nur ansa. Ich stand mit verschränkten Armen in der Mensch, versucht in der kalten Luft des Dockside-Markts auf der Kathaner Station nicht zu zittern und beobachtet, wie Händler Glensend Frachtransporter und poliert Rettungskapseln drängten und schrien. Niemand wollte Los 7. Der Auctionator ein Gras, insektenartiges Wessen namens Break, warf immer wieder einen Blick darauf, mit etwas, des seiner Verichtung auf seinen Mandibeln nachkam. Los 7, rief Break und dutit mit einer beckrollten Hand auf den rostigen Rumpf hinter sich. Nicht registriert Skiff kein Manifest kein bekannter Ursprung. Verkauf wie besehen, Startgebot 500 Credits. Still nicht ein einzig Hand Jing Hawk. Ich hat genau 63 Credits zu meinem Namen und war nur auf der Auction. Weil ich in diesem Morgen mein letzt funktionieren Treibwerkspiel verkauft hat. Nur für ein Watch etwas anders als Protein-Paste essen zu können. Mein Name ist Nemma Ashworth. Und damals war ich sechsundzwanzig Jahre alt und betrieb einen Ein-Personen-Bergungsbetrieb, der hauptsächlich darin bestand, durch Zerstört Fratschiff zu kreichen und nach allem zu suchen, was mehr wert war als der Treibstoff, der nötig war, is zu erreichen. Ich war nicht dort, ein Schiff zu kaufen. Ich war dort, anderen Luten beim Schiffekaufen zu sehen, weil des Zusehen bei Auctionen kostenlos war und kostenlos dinge der einzig Luxus wären, den ich mir lassen konnt. Break senkt den Preis, 400, nichts, 300. Ein paar Händler schatten mit den Füßen und wandten sich ab bereits Gelangwelt. 200. Jemand hinten latscht ein Fuchts blubberns Geriasch von dem ich später lernt, dass es von einer Spezies namens Orven stammt, die damit Belustigung zeigt. 100 Credits, und ich werf die Dachgeburen für diesen Monet persönlich dazu, immer noch nichts. Ich sollt erklären, warum niemand dieses Schiff wollt, denn es ist wichtig. Auf der Kathaner Station, und ehrlich gesagt in diesem ganzen Teil der Galaxie, gibt es einen alten Aberglauben über Rumpf einer bestimmten Form. Lang, schmal, mit scharfen Kant statt der glatten, geschwungenen Linien, die jede an der Spezies bevorzugt. Händler nannten Skiff wie dieses verflucht Rumpf oder manchmal Geisterknatschen, weil die Form die Luten etwas erinnert, des in alten Aufzeichnungen begraben lag, über des niemand Jern sprach. Ich glaubt nicht an Flutsch. Ich glaubt in Credits an Leertaschen an die Tatsache, dass ein Skiff, des niemand wollt ein Skiff war, des vielleicht sehr billig wegehen would. 50 Credits, sagt ich, bever ich mich stoppen konnt. Die Mensch dreht sich und stat mich an. Break blinzelt mit allen wir Augen gleichzeitig was wie ich gelernt hat, so etwas wie echt Überraschung bedutet. 50, wiederholt langsam als would prüfen, ob ich einen Schurz matcht. 50 Credits für Los 7. Niemand bot mehr. Niemand grinst auch nur, denn des het erfordert, dass es jemanden kümmert. Und niemand in dieser Mensch kümmert sich ein rostiges, flutschgeformt Skiff, des skan so lang in Kathaners Schrottplatz gestanden hat, wie sich irgendjemand erinnern konnt. Der Hammer fiel, ein kleines elektronisches Klingen statt eines Etchenhammers, und genau so besaß ich ein Raumschiff. Ich will ehrlich zu dir sein. Als ich dort mit meinem neuen Agentumskip in der Hand stand, empfand ich zwei Dinge zugleich. Das erst war ein Anflug von Stahls, die Art, die man fühlt, wenn man etwas juent, für des alle anderen zu Stahls oder zu ängstlich wären. Das zweit war ein kleiner, kalter Wurm des Zweifels, der sich in meinem Magen zusammenrollt. Den 50 Credits sind kein Preis. 50 Credits sind des, was man für etwas bezahlt, des entweder wertlos ist oder des jemand verzweifelt loswerden will. Über dieses zweit Gefühl dacht ich nicht sehr lang nach. Ich war hungrig und ich war müde und ich besaß endlich ein Skiff, auch wenn es also wie ein Stück Schrott, des seitlich durch ein Asteroidenfeld gesiegen worden war. Es zu meiner Bucht zu bekommen, war ein eigener kleiner Albtraum. Die Schleppcrew der Station verlangt fast alles, was mir noch geblieben war, nur den toten Rumpf vom Schrottplatz zu Bucht 11 zu sehen, wo ich Platz für meinen kleinen Bergungsleih vermeidet. Als endlich die Schleppklammern lursten und des Skiff sich mit einem etchen alten Metals auf des Deck senkt,
stand ikta, stat hinoff, die hend en die hufen gestemt, und versucht so zu sehen, why ik jeeds andir rack saw des ik g gekoft hat. Nur tail. Nur profit der darauf wartet, herresturissen und verkauft zu werden. Nur sa nicht why tailos, sa os why eingestalt. Der Rumpf war lang und schmal, Jenna why die Händler beschrieben hatten. Jebaut mit scharf Juenkelten Panelen stat der glatten, Gerendetten Curven, die ich auf Thaner Juhund war. Gab kein offensichtlichen Sensornanlagen, kein Euseren Waffen, die ich identifizeren Kant, nichts, des Kriegsschiff oder Transporter schrei. Nur sauber bewusst Linien bedeckt von Jahrzehntelangem Staub und Rost, mit einem einzigen Wort, des nach dem Geschabloniert war, was wie ein Eingangsluk außer. Die Buchstaben wären fast bis zur Unkenntlichkeit verblasst, aber ich konnte noch ein paar Formen erkennen. Ich erkannt des Alphabet nicht. Ich erkannt fast gar nichts in diesem Skiff, und des stört mich mehr als salt. Ich verbrecht die erst Stund damit, einfach den Rumpf herumzuziehen, mit der Hand über des Kalt Metal zu fahren und nach einem Weg hinein zu suchen. Die Mason verlassenen Skiff, die ich kauft, hatten mindestens einen offensichtlichen Zugangspunkt, ein Fratschluk, ein Wardingsklapp, urgent was mit einer Mandeln Überstörung, des ich mit einer Brechstenge und etwas jettelt aufbrechen konnt. Dieses Skiff hat genau ein Tour, dicht verschlossen und sichtbaren Griff, und Tastenfeld nichts. Ich probiert zuerst meinen tragbaren Scanner. War ein altes Modell, gebrocht, von einem anderen Berger gekauft, der vor Jahren aufgerüstet hat, aber hat mich nie stich gelassen. Ich richtet auf den Rumpf und wartet auf die Anzeige. Nichts. Kein Rauschen, kein Fehlermeldung, nichts. Als könnt der Scanner nicht einmal registrieren, dass das Skiff existiert. Das het mich mehr bunruhigen sollen, als tat. Stattdessen empfand ich etwas, des Aufregung war. Dasselb Gefühl, des ich als kind hat, als ich ein Verschlossen Kist unter den Dielenbrettern meiner Großmutter fand. Ich wollt wissen, was drin war. Als nächstes versucht ich die Tour selbst, fuhr mit den Fingern die Not entlang, such nach urgendiner Mandeln entrijlang. Da war ein kleines Panel nach der Basis der Luke, nicht größer als mein Handfläche, mit einem schwachen Symbol, des ins Metal jetzt war. Ich druckt darauf, mehr aus Nugier als aus Erwartung. Die Tour öffnet sich nicht, aber etwas im Inneren des Schiffs samt. Ich trat so schnell zurück, dass ich fast über mein eigen Werkzeugtasch stolpert. Das Summen war leis, fast zu leis, zu hören, aber war unwirkenbar ein Geriach von Energie, die Art von Vibration, die man in der Brust spuet, bever man seien den Ohren hört. Ich stand einen langen Moment erstet de unstad auf dies versigel Tour, wherein mein hers Heder pocht, als fuhr ein Stück Schrott, des ich fuhr 50 Credits gekauft hat, jeeds recht hat. Okay, sagt ich laut hauptsächlich, mein eigenen Nerven zu beruhigen. Okay, du bist also doch nicht tot. Den Rest dieses Tags verbrecht ich damit. Provisorisch Stromleitungen vom Hauptnetz meiner buckt zu einem kleinen externen Anschluss zu legen. Den ich nach der Basis des Rumpfs fand, ein Anschluss, der, anders als anderem Skiff, tatsächlich zu einem Steckertyp passt, den ich erkennt. Brocht etwas Umverkabelung und ein paar Wort, die ich nicht wiederhol, aber schließlich bracht ich einen dünnen Strom von Stationsenergie in des System zum Fließen, des noch in diesem Rumpf lebt. Des Summen Word Stacker. Dan on Vorwarnung teilt sich die versigel Tour in der mit und glitt mit einem Zischen von Luft auf, die eindeutig sehr lang eingeschlossen Juessen war. Ich ging nicht sofort hinein. Ich merkt, dass du des über mich verstehst. Ich war nicht leichtsinnig. Ich stand fast sein Volo Minuten in dieser offenen Tour, den Scanner in einer Hand, ein Handlamp in der anderen und lauscht, why des Skiff Jahrzehnte abgestanden wieder aufbereitet Luft ausset mich. Als nichts herstumt, mich anzugreifen und kein Alarm erdernt und nichts explodiert, trat ich schließlich hinein. Das Inner war dunkel, bis auf ein paar schwache Bernsteinfarben Lichter, die entlang des Bodens verliefen und einen Fad tiefer ins Skiff wiesen, wie ein Spur von Brockrumen. Die Wind wären mit Panelen ausgekleidet, die ich nicht erkannt. Einige wären eindeutig analog, dick Metalschalter und physisch Drehregler, direkt neben anderen, die weit fortgeschrittener aussehen als alls, was die Thaner Station benutzt.
Dune Glasoberflächen, die Selbstone Energy Schwach Skimmert. Is war ein Seltse Mischung, alta nu Nebeneinander, als hätten die Lut, die dieses Skiff boten, nichts vollständig Vertraut ungeeds fortschrittlich System mit etwas abgeesichert. Des Einfetch genug war, von Hand zu funktionieren, falls alls and ihr Versagt. Ich fand, was ich nur als des Hers des Skiffs beschreiben kann, am Ende dieses Bernstein-Belluchteten Korridors. Ein Rundkammer, klein, mit einem einzigen Stuhl, der am Boden vor einer geschwungenen Konsole verankert war. Staub bedeckt jede Oberfläche bis auf ein Stell, ein glatt Vertiefung in der Konsole, die fast wie ein Handabdruck außer, genutzt von Jaren, wie leicht Jahrzehnten der Berührung. Ich legt mein eigen Hand dorthin, nachzudenken. Is fuhlt sich wie des Naturlichsten. Lichter Erbluten überall in der Kammer, ein Panel nach dem anderen, bis der ganz Raum in sanftem Blau glut. Ein Stimm sprach, und ich wäre fast rückwärts aus dem Stuhl gefallen, und den ich mich nicht erinnert, mich hineingesetzt zu haben. Energie wiederhergestellt, sagt die Stimm. Sei war ruhig Jemison fast sanft, obwohl sei ein seltsam Flachheit trug, die mir ein Gänsehaut über die Haut jagt. System Karen online Zurück, unbefugter Benutzer erkannt. Bit nennen sei eiher Identification. Ich hat kein Identification, offensichtlich. Ich stammelt stat dessen meinen eigenen Namen heraus, weil is des einsige war was mir einfiel. Nemma Ashworth, sagt ich. Mir gehört dieses Skiff, ich heb is gekauft. Is gab ein Pause lang genug, das ich mich zu fragen begann, ob ich etwas kaputt gemacht hat. Dan sprach die Stimm ernut, langsamer diesmal, als wued sei eiher Wort mit grosser Sorgfalt wehlen. Agentum Supertragung nicht anerkannt, ursprünglich Registrierung bleibt aktiv. Ein weiter Pause. Jedoch, aktuellem Insassen provisorischer Zugang juehit. Noch ein Pause. Willkommen an Bord. Ich saß danak lange in diesem Stuhl, stad auf die gluhend Konsole und versucht dem, was ich gehört hat, einen Sinn zu geben. Agentum Supertragung nicht anerkannt. Ursprünglich Registrierung bleibt aktiv. Das wären nicht die Wort eins toten Skiffs. Das wären die Wort eins Skiffs, das noch immer, tief in seinen alten und staubigen Systemen glaubt, dass is jemand anderem gehört. Ich hätt Angst haben sollen. Rückblickend denk ich, dass ein kleiner, vernünftiger Teil von mir Angst hat begraben unter all der Aufregung und Neugier, die davon kam, endlich etwas zu besitzen, das sich größer anfühlt als mein eigens kleines Leben. Ich hat jar damit verbracht, durch die Überrest anderer Lut zu kriechen, mir einen Lebensunterhalt aus Restens Usemenses zu killen, die an der Händler nicht einmal ansehen wollten. Und jetzt saß ich in einem Skiff, das ein Stimm hat, ein Jedechnis und ein Jehemnis, das dicker is juekelt war als der Staub auf seinen eigenen Kontrollpanelen. Why heißt du? Fragt ich die Leerkammer und fühlt mich ein wenig turekt, mit einem Computer zu reden. Bezeichnung Geheim, antwortet die Stimm. Anfrage, wünschen sei mit der vollständigen Systemaktivierung fortzufahren. Ich hätt nien sagen sollen. Ich hätt des wenig Geld, des mir geblieben war, nehmen, den Rumpf flicken und des Gans und den meistbeitenden verkaufen sollen, ein einsige Frage danach zu stellen, was is mit Energie summen ließ, die niemand Scanner sonst überhaupt erfassen konnt. Das wäre des Klud Juessen des Sicher des, was jetter erfahren Berger mir Zutun geraten het, sobald sein Scanner nicht stat einer Fehlermeldung zurückgab. Aber ich dacht nicht in Sicher. Ich dacht in den Handabdruck, der in dies Konsole eingearbeitet war. Und die seltsame Mischung aus alten Schaltern und gluhendem Glas. Und ein Skiff, des sich noch immer Besitz von jemandem nannt, der eindeutig nicht ich war. Ich wollt wissen, vor mir in diesem Stuhl gesessen hat. Ich wollt wissen, warum ein ganz Station voller Händler ein Skiff wie dieses lieber in einem Schrottplatz veriten lassen would. Als is in Teil zu zerlegen, die White Mayer als 50 Credits wert wären. Ja, sagt ich mein Stimmfester als ich mich fühlt. Vollständige Aktivierung, sehen wir mal was du bist. Die Lichter mich herum werden heller. Ein System nach dem anderen watchen blinzelnd auf wie ein Körper, der sich langsam ins Atmen erinnert. Irgendwo tief Rumpf hört ich des Leis Etchen von Triburken, die Lenger nicht geführt hatten, als ich am Leben war,
why sei sich ruhiten aufwiemten sich vorbereitet. Ich wust damals noch nicht, why ich dort in dieser gluhenden Kammer saß, die han noch immer auf der abgenetsten Konsole. Aber ich hat Jerry Design getten, wazu jetter Händler auf der Kathaner Station seit Jahren zu ängstlich Jewessen war. Ich hat etwas Jewecht. Under Gendwo drossen zwischen den Sternen, white Gensates von Alem, was main kleiner Scanner Eriken Kant, war etwas dabei, zu bemerken. Für den Moment jedoch spuet ich nur den Nervenkitzel der Entdeckung, des elektrisch Summen der Möglichkeit, des durch die Deckplatten unter meinen Stiefeln lief. Was auch immer dieses Skiff war, welch Geheimnis auch in seinen Alten, sorgfältigen Nachen trug, ich hat vor, jedes Einzelne davon herauszufinden. Ich hat keine Ahnung, why richtig und why falsch sich dies Entscheidung erweisen would. Die Treibwerk des Skiffs brülten nicht zum Leben, why ich erwartet hat. Stattdessen erwichten sei langsam, fast vorsichtig, why etwas Urals, des sich nach einem sehr langen Schlaf richte. Ich blieb fast ein Stund in diesem Stuhl, sah zu, why panilum mich herum aufluchtet, und lauscht, why die leise Stimmjed phase des sen erzählt, was sei ein Vollständige Diagnosequenz nannt. Lebenserhaltung online, Schwerkraftplatten online, Navigationsanlage offline, Nuclebrierung erforderlich. Die List ging weiter und weiter. Und mit jedem neuen System, des erwacht, fuhlt ich mich weniger wie ein Bürger, der einen Haufen Schrott gekauft hat, und mehr wie jemand, der versichentlich ein sehr gross, sehr alts, sehr verwirrtes Tier adoptiert hat. Du sagst dauernd online, als would des beduten, dass etwas funktioniert, sagt ich, halb zu mir selbst, halb zum Skiff. Kannst du überhaupt fliegen? Flugfähigkeit unbekannt, antwortet die Stimme. Verlingert Ruhephase hat mehrer Premiersystem beeinträchtigt, empfehl vollständige Inspection vor Startversuch. Das ergibt zumindest Sinn für mich. Ich hat jar damit verbrecht zu lernen, why man die Nachen ein Skiffs liest, why man ein Problem von einem kosmetischen unterscheidet, welches Jerasin Panel ein Katastrophe bedutet und welches nur hässlich war. Ich stand vom Stuhl auf, die Beine steif vom Langen sitzen, und matcht mich durch den Bernstein-Beluchteten Korridor auf den Weg zurück zum Frachttraum. Denn wenn einen Ort auf jedem Skiff gab, der einem die Wahrheit über seinen Zustand sagt, dann war der Frachttraum. Was ich dort fand, ließ mich in der Tour stehen bleiben. Der Frachttraum war riesig, weit größer, als die Äußeren ab Messengen des Rumpfs vermuten ließen, ausgekleidet mit Reihen von Lagerregeln, die in die Wend selbst eingebaut wären. Die Mason wären leer, längst kahl geplundert, aber ein paar hinten enthielten noch versiegelt Behälter, unberuhet übersigen mit demselben dicken Staub wie alles andere. Ich nähert mich vorsichtig dem Netzten, wischt den Staub mit meinem Ärmel weg und legt ein klein geschabloniert Markerung in seiner Seite frei. Wieder Buchstaben, dasselbe unbekannt Alphabet, das ich nach der Eingangsluk gesehen hat, abgenutzt aber noch lesbar, wenn ich blinzelt. Ich hat kein Möglichkeit, zu übersetzen, nicht mit meinem Einfachenscanner. Also ging ich weiter und katalogisiert alles, was ich sah, so wie ich immer bei einem Bergungsauftrag tat. Lagerregel, Tragen Strukturen, Kabelleitungen, die in ordentlichen, bewussten Reihen entlang der Deck verliefen. Als in diesem Skiff sprach von sorgfältiger Ingenieurskunst, von einer Konstruktionsphilosophie, die auf Redundanz und Gettelt Stat auf Auffälligkeit oder Geschwindigkeit baut. Erinnert mich ein wenig an die alten Bunkerstrukturen, von denen manch Händler immer sprachen. Typhonteridisch Zufflich Sort, gebaut, den zu überstehen, die niemals hätten geschehen dürfen. Ich ging weiter in Skiff hinein, Frachttraum vorbei in etwas, des wie Mannschaftsquartier außer. Klein Reum, kaum groß genug für ein einzelnes Bett und einen schmalen Stauschrank, reiten sich einer nach dem anderen in einem kurzen Flur. Ich sehelte davon jedes identisch, jedes leer bis auf ein dünn Staubskikt, und in ein paar Fällen klein persönlich Gegenstände, die zurückgelassen worden wären. Ein Gespringens Datentabelt, ein verbles Stück Stoff, des Einstein Deck Jewessen sein macht, ein kleines Metallseichen, rund und glatt Gerieben mit einer Graver, die ich nicht entziffern konnt. Ich hab des Zeichen auf und dreht in den Händen, spuet ein eigenartiges Juicht, des nichts mit seiner tatsächlichen Maß zu tun hat. Jemand hat des Getrigen.
Jemand hat in diesem winzigen Raum gelebt, in diesem schmalen Bett geschlafen, dieses klein Stück Metallos Grunden in der Tasch getrigen, die ich wohl nie erfahren would. Is liestes Skiff weniger y schrot an mehr y ein Grab worken, still unberuhet, des Jetteldig darauf wartet, das and lick Jemand fragt, were higherer einmal gelebt hat. Skiff sagt ich unsteckt des Zeichen ein, on worklich nachdenken. Hast du irgendwelch Aufzeich nungen, Logbucher, Mannschaftslisten so etwas. Is gab ein Pause, bever die Stim antwortet, lenger als jedes Juver. Aufzeich nungen existeren, Zugang beschränkt. Aus die Hand, Valstendige, Igentumsverifizierung. Ich hab dir doch gesagt, ich hab dich gekauft, jetzt gehörst du mir. Igentumsübertragung nicht anerkannt, wiederholt die Stim, I am selben flashen, sorgfältigen Tun wise Juver. Ursprünglich Registrierung bleibt aktiv unter vorheriger Bezeichnung. Ich suchst und rieb mir mit einer Hand übers Gesicht. Mit diesem Skiff zu reden war y mit einer sehr höflichen Wand zu reden. Gott, kannst du mir wenigstens sagen, was für ein Skiff du bist? Frachtransporter, Passagiertransport, so etwas. Ein weiter Pause. Klassifizierung, militärisches Unterstützungsschiff. Bezeichnung teilweise korrumpiert. Valstendige Specification on Zugriff auf Zentralarchiv nicht möglich. Militärisch. Dieses Wort saß schwören meiner Brust, schwörer als ich Wortet hat. Ich war davon ausgegangen, aufgrund des leeren Frachttraums und der kleinen Mannschaftsquartier, das dies ein Art Transportschiff war, wie sogar ein Schmugglerschiff, gebaut für Tarnung statt Geschwindigkeit. Militärisches Unterstützungsschiff bedeutet etwas ganz anderes. Es bedeutet, dass dieses Schiff einen Zweck hat, der über des Schleppen von Fracht von einer Station zur anderen hinausging. Es bedeutet, dass jemand es gebaut hat, etwas zu überleben. Ich dachten den Aberglauben Zurück, der jeden Händler auf der Kathaner Station davon abhielt, auch nur einen einzigen Credit auf los 7 zu bauen. Verflucht Rumpf, Geisterknatschen. Ich hat dies Wort als Unsinn abgetten, die Art von Geskicht, die Händler einen der Ursachen, zu erklären, warum sei ein Geschäft verpasst haben. Why ich dort in diesem schmalen Flur stand und des abgenutzt Metalzeichen eins Fremden in der Tasche hielt, war ich mir nicht mehr so sicher. Ich beschloss, weiterzugehen, und den Mannschaftsquartieren vorbei zu einem Abschnitt des Schiffs, den die Bernstein-Verbindung Lichter noch nicht erhält hatten. Mein Handlamp schnitt durch die Dunkelheit und enthüllt ein schwer Tour, dicker als alle anderen, die ich gesehen hat, versiegelt mit etwas, des y ein mechanischer Verriegelungsmechanismus als ein elektronischer Außer. Altmodisch, zuverlässig, selbst nach Jaws ain't known Energy. Was ist hinter dieser Tour? Fragt ich. Zugang zur Waffenkammer. Die Stim antwortet sofort diesmal ohne Pause. Zugang verweigert, provisorisch Autorisierung ungerichend. Ich trat von der Tour zurück, als het sei mich körperlich gestoßen. Ein Waffenkammer. Natürlich het ein militärisches Unterstützungsschiff ein Waffenkammer, sagt ich mir unversucht, meinen Atem zu beruhigen. Das bedeutet nicht, dass noch etwas darin war. Das bedeutet nicht, dass etwas Gefährliches hinter dieser verschlossenen Tour wartet. Viel alt Skiff trugen Waffenliger, die Jaws ain't geliert worden wären, bever jemand y ich sei fand. Trotzdem versucht ich nicht, dies Tour aufzubrechen. Manch Instinkt, selbst bei jemandem, der so neugierig war wie ich, wissen es besser, als ignoriert zu werden. Ich verbrecht den Rest dieses Tags damit, die Teil des Schiffs zu erkunden, die Stim mich sehen ließ, kartiert Korridor und Lagerraum, fuhr mit meinem Scanner über die Oberfläche, obwohl weiter nichts brauchbar zurückgab. Als ich schließlich wieder durch die Hauptluke klettert und auf des Deck von Bucht 11 hinabstieg, hat der künstliche Himmel über der Station zu seinem Abenzikles Juichselt und warf Lange, orangefarben Schatten über die Dockingbucht. Ich het direkt in mein eigens Kleins, kart ihr gehen und schläfen sollen. Stattdessen setzt ich mich auf ein umgedreht Kist vor der Luke des Skiffs, zog des Metalzeichen aus der Tasche und dreht es wieder in den Händen. Steht auf dies abgenutzt, unless graver und fragt mich, wem es gehört hat und warum seine zurückgekommen wären, eiher Sachen abzuholen. Da hört ich zum ersten Mal die Schritt. Sie wären langsam, bewusst, halten durch die größtenteils leer Dockingbucht auf ein Weise, die mir die Haaren den Armen aufstellt.
Ich blickte auf uns sah ein Gestalt aus Richtung des Hauptkorridors näher kommen, die sich vorsichtig zwischen den Schatten der anderen eindigten Skiff bewegt. Als sei näher kam, erkennt ich die allgemeine Form als zu einer Spezies geherend, die ich nur ein paar Mal zuvor gesehen hat. Groß und dünn, mit blasser grauer Haut und länglichen Zügen, gehüllt in einen dunklen Reisemantel, der zum Versticken als zum Wärmen gemacht schien. Du, sagt die Gestalt und blieb ein klein Stück entfernt stehen, die Stimme leise und angespannt. Du bist die los 7 gekauft hat. Is war kein Frage, aber ich antwortet trotzdem. Das stimmt nimmer Ashworth war fragt. Die Augen der Gestalt, groß und dunkel, huschten mir vorbe zur Fennenluke des Skiffs, und etwas in ihrem Ausdruck Verskab sich von vorsichtig zu etwas, des verfolgt war. Mein Name ist Wessig, sagt sie. Und dieses Skiff, das du für 50 Credits gekauft hast, gehört einst mir. Ich brauch, dass du es abschaltest. Jetzt. Bever jemand merkt, was du getten hast. Ich stand langsam von der Kist auf und hielt des Metallseichen fest in der Faust gebolt. Is abschalten. Ich hab den ganzen Tag damit verbracht, is zum Laufen zu bringen. Warum sollt ich das tun? Wessig trat einen Schritt näher und blickt nervös über die Schulter. Als erwartet sei, dass jemand aus den Schatten hinter ihr aufdeutscht. Weil dieses Skiff niemals wieder aufwaschen sollt. Und wenn is angefangen hat, den Art Signal auszusenden, wenn is auch nur ein einseitig Übertragungsanlage aktiviert hat, dann sind wir beide bereits in mehr Gefahr, als du dir möglicherweise vorstellen kannst. Ich öffnet den Mund, zu fragen, welch Art Signal sei meint, welch Art Gefahr von einem alten, rostigen Skiff ausgehen könnt, des sonst niemand wollt. Aber bever ich die Wort herasbracht, halt ein sanftes Klingen aus dem tiefen Inneren des Skiffsrumpfs hinter mir, gefolgt von der Stimme, die ich fast junt war zu hören. Hinweis, sagt sie ruhig und stedig weimer, automatisierter Notrufsender aktiviert, Übertragung läuft. Wessig's Jessic Word blasser, als ich dacht, dass ihr grau Haut is überhaupt schaffen könnt. Und zum ersten Mal, seit sie mich angesprochen hat, sah ich echt verkt in diesen großen dunklen Augen. Nien, flüstert sie mehr zu sich selbst als zu mir. Nien, is ist zu spät, is ist schon zu spät. Ich blickt zwischen Wessig und der Fennenluke des Skiffs hinunter, des hers patschend, des Metallseichen noch immer fest in der Faust gebolt, und mir word mit kalter Jewischkeit klar. Die sich tief in meinem Magen festsetzt, das, was auch immer ich für 50 Credits gekauft hat, Begriff war, als zu verandern. Ich packt Wessig am Ärmel ihres dunklen Mantels, bever sei sich drehen und weglaufen konnt, was nachhinein ein Jewegt Sash war, einer verlig fremden Anzutan, die Jared aus den Schatten aufgetaucht war und von Signalen und Gefahr sprach. Wart, sagt ich mein Stimmschärfer, als ich is beabsichtigt. Du sagst nicht so etwas an Jace dan einfach weg, was für ein Signal, wovon redest du? Wessig riss ihren Arm los, aber sei lief nicht weg. Sei stand orange verbenen bendlich der Docking buckt, die Brust haben senkt sich schnell, die Augen huschten zwischen mir und der Fennenluke hinunter, als könnt des Skiff selbst nach ihr greifen. Können wir dieses Gesprech nicht higher draußen fuhren, sagt sei, die Stimme angespannt vor Anspannung. Urgendwo private bit. Ich zögert nur einen Moment, bever ich zum Skiff nickt. Gut, da drin. Du weißt eindeutig mehr darüber als ich. Wessig zuckt bei dem Vorschlag zusammen, aber nach einer langen Pause nickt sei und folgt mir die Ramp hinauf und durch die Luke. Bewegt sich mit den Vorsichtigen, weiterwilligen Schritten von jemandem, der einen Ort voller schlechter Erinnerungen betritt. Als wir die kleine Rund Kammer mit der glühenden Konsole erreichten, blieb Wessig gleich hinter der Tür stehen und starrt auf den abgenetsten Handabdruck auf dem Panel, auf die sanften blauen Lichter, die leise uns herumsummten und etwas in ihrem Ausdruck brach auf. Trauer und Furcht verwoben sich auf ein Weise, why ich sei noch nahe auf einem außerirdischen Jessic gesehen hat. Ich hätt nie gedacht, dass ich wieder in diesem Raum stehen würde, sagt sei leise. Fangen zu reden, sagt ich, nicht unfreundlich, aber bestimmt. Du hast gesagt, dieses Skiff gehört einst dir, aber is sagt mir immer wieder, sen ursprünglich Registrierung sei noch aktiv, als gehört is jemand ganz anderem. Also was denn nun.
Vesik ließ sich langsam auf einer kleinen Statue in der Wand nieder, die Hände fest im Skas Geffeltet. Ease gehört mir in dem Sinn, dass ich ease vor vielen Jahren fand, trebend in einem Trümmerfeldem Rand ein Systems, des die Mason Händler Maiden. Ich barg ease endlich wie du, obwohl ich weit mehr als 50 Credits zahlt, ease Verborgen zu halten, stat ease zu verkaufen. Ein kleines, humorloses Lachen entfuhr Eicher. Ich nehmen die Ironie entgeht mir jetzt nicht. Verborgen vor wem? Vor allen sagt Vesik. Vor den Stationsbehörden, vor anderen Sammeln, vor jedem, der erkennen current was ease wirklich ist. Sei blickt zu mir auf, die dunklen Augen fest, trotz der Furcht, die noch immer in den Rändern ihrer Stimme zittert. Du hast das Skiff gefragt was ease ist, nicht wahr? Und ease hat ease dir gesagt. Militärisches Unterstützungsskiff. Ja, korrumpiert Bezeichnung, kein Zugriff auf das Zentralarchiv. Ich nickt langsam, während Unbehagen in meiner Brust watch. Dies Corruption ist kein Schaden, fuhr Vesik fort. Sei ist Schutz, ein Sicherung eingebaut in jedes System dieses Skiffs. Entwerfen genau de zu verhindern was du bereits getten hast. Is zu wecken, Energie wiederherzustellen. Is auch nur für einen Moment glauben zu lassen. Is currentlich die ein Function wollenden, für die is immer Jetakt war. Nämlich welch. Vesik holt langsam Luft, als sammelt sei sich für etwas Schwieriges. Dieses Skiff gehört einer Spezies, über die sich der Großteil der Galaxie kollektiv unstillschweigend einig Word, nicht mehr zu sprechen. Nicht, weil sei vernichtet werden, obwohl viel Lut dies geskicht vorsehen, weil sei bequemer ist, sondern weil sei sich vor Generationen zurückziehen. Nach einer langen und schwierigen Zeit des Konflikts mit mehreren anderen Zivilisationen, einschließlich meiner eigenen, zogen sei sich hinter ihrer eigenen Grenzen zurück und trennten fast allen Kontakt zur weiteren Galaxie. Skiff wie dieses, die zurückgelassenen, die während dieses Rückzugs verloren oder aufgegeben, wurden mit einer sehr spezifischen letzten Funktion gebaut. Fall sei Gemmels von Gemmendem gefunden und reaktiviert wurden, der nicht zu dieser Spezies gehört. Der Notrufsender, sagt ich plötzlich mit trockenem Mund. Kein Notruf, korrigiert Vesik sanft. Ein Rückruf, ein Signal gebaut die Skiff nach Haus zu rufen, die Spezies als die Iron betrachtet. Egal wie viel Zeit vergangen ist. Egal wie weit sei abgedriftet sind. Egal wie still die Galaxie die still herum Jordan ist, die sei zurücklissen. Und dieses Signalwort gerät von diesem Skiff, von dieser Station aus, in den offenen Raum gesendet. Ich setzt mit Schwur auf die Kant des Pilotenstuhls, des Metallseichen noch immer in der Hand gebolt, mein Wurst und Rast mit allem aufzuholen, was Vesik mir gerät erzählt hat. Okay, sagt ich langsam. Okay, ein Signalwort also gesendet. Was passiert jetzt? Kommt jemand suchen, oder verschwindet is einfetchen der Lehre nichts passiert. Vesiks Ausdruck sagt mir die Antwort, bever sei überhaupt laut aussprach. Jemand kommt suchen. Das ist der ganz Sinn des Signals nemma. Is word gebaut bintwertet zu werden. Und ein Spezies, die dinge mit so viel Sorgfalt und so viel Geduld baut, lässt einen Rückruf nicht einfatch bintwertet. Egal, wie viel Jar oder Jahrzehnte oder Generationen vergangen sind, seit man des letzt Mal von Eichnen hört. Wie lange, fragt ich. Wie lange haben wir bever überhaupt jemand auftaucht angenommen überhaupt jemand hört is? Ich weiß is nicht, gab Vesik zu. Ich heb jar damit verbracht sicherzustellen, dass niemand Gemmels dies Frage stellt, weil ich immer glaubt, die Antwort spielt kein Rolle durch beabsichtigt, dieses Skiff fuhr immer stumm zu halten. Ich heb neuer Wortet, dass ein Auctionshaus is mir wegen einer unbezahlten Lagergebucher unter den Füßen wegverkauft. Sei sah mich dann und etwas fast entschuldigens in ihrem Ausdruck. Is tut mir leid, dass du in des heinen Jesigen wordest. Wirklich. Du hast nichts falsch gemacht, außer ein Auction zu juenen, die sonst niemand juenen wollt. Ich het wutend sein sollen. Ein Teil von mir war wutend, ein langsam brennend Frustration darüber, dass mir ein so dualtiges Problem in die Hand gedruckt word, und dass ich gefragt word, ob ich is wollt. Aber unter dieser wat lag etwas anders. Etwas, das sich fast wie Aufregung anfühlt. Das elektrisch prickeln, des ich zuver in diesem Tag gesput hat, als ich in genau diesem Stuhl saß und süße.
Why Lichter zum ersten Mal seit were weiss why vielen Jaren am Mitch herem zum Leben erbluten. Du sagst dauern Spezies, als wera is etwas des Jetter skan weiss, sagt ich. Als salt ich genau verstehen was du meinst, und das du is laut sagen must. Wessig war einen langen Moment still und studiert main jessic sorgfältig, als word sei ob, why viel mehr sei zu sagen bereit war. Is gibt alt aufzeichnungen, sagt sei schließlich. Fragment meist, Verstrut über Verskadin Archive einigen Takt, die Mason von den Regierungen, die sei aufbewahren, stark geschwest. Sei beschreiben ein Spezies von einer einzigen Welt. Einer Welt, die Mason sternen Karten nicht mehr zu markeren die Mumächen, die in der Zeit und schließlich gegen mehrer der Großmächte der Galaxie in einer Zeit des Konflikts kämpft. Die abrupt und still indeed und fast alle beteiligten unwillig Zurücklis, über die Einzelheiten zu sprechen. Und dieses Skiff gehört einen. Dieses Skiff und jedes Skiff, das so gebaut ist. Scharfkantig, redundant, sorgfältig, geduldig, wessig zergert. Skiff, gebaut von einer Spezies, die Mason Loot in diesem Sektor nachher mit einem alten, halb Verges einen Namen bezeichnen. Sei hielte nie und blickt noch einmal auf den abgenetsten Handabdruck auf der Konsole neben mir, als truge Sager des Lot aussprechen des Worts einjuicht, des sei jahrelang zu vermeiden versucht hat. Menschen, das Wort hing zwischen uns in der Luft, fremdi und unvertraut in meinen Ohren. Und doch, Moment, als wessig is sagt, erkennt etwas in meiner Brust is als war. Als het ein kleiner, vergrebene Teil von mir die Antwort bereits errant und nur gebrocht, das gemmend anders sei zweiest aussprech. Menschen wiederholt ich langsam und probiert die Form des Worts eigenen Mund. Und dieses Signal dieser Rückruf, is ruft sei heirer Zurück, zur Kathaner Station. Ja, sagt wessig leis. Und ich weiß nicht, ob uns des Ängstigen Salt oder ob is alle anderen Ängstigen Salt. Keiner von uns sprach danik land. Des leis summen der Skiffsystem fühlt die still zwischen uns. Geduldig unständig, als Wort auch is einfetch darauf. Zu sehen was als netzts Jesche. Wessig blieben dieser Nacht mit mir auf dem Skiff, obwohl keiner von uns will schlief. Wir saßen in der kleinen runden Kammer mit der glühenden Konsole. Des Metalzeichen aus den Mannschaftquartieren zwischen uns auf der Konsole liegend. Why ein seltsam Art Beweismittel, während Wessig in Bruchstücken versucht, als zu erklären, was sei über die Spezies wust. Die dieses Skiff gebaut hat und als was sei fuichtit, was nun Jesche kernt, de des Rückrufsignal bereits ausgegangen war. Ich fand dieses Skiff vor fast 15 Jahren, sagt Wessig anstatt auf des Zeichen als auf mich, als wäre is leichter, mit einem kleinen Stück Metal zu reden als mit einer anderen lebenden Person. Trebend, energielos, halb begraben in Trümmern am Rand eines Totensystems. Ich war damals jung, kaum alt genug, meinen eigenen Bergungsbetrieb zu führen, und ich dacht, ich hätt die Entdeckung eines Lebens gemacht. Ein Skiff anders als alls was in Argentinum Archive katalogisiert war, oft des ich Zugriff hat. Ich bracht is Zurück zu meiner Heimatstation mit der Absicht, is zu studieren, vielleicht Sager Informationen darüber in ein Forschungsinstitut zu verkaufen, für genug Credits, früh in Rent zu gehen. Was hat dich aufgehalten? Wessig blickt und lick auf, und die Furcht, die ich zuver in der Dockingbuck gesehen hat, keet in ihrer Augen Zurück, Chef diesmal. Ich fand die Mannschaftsquartier. Das Zeichen, das du hältst. Ich stell mir vor, is gab an dir why is. Klein personlich Gegenstand, Zurück gelassen von denen, die einst an Bord dieses Skiffs lebten. Und ich fand ein Teilegbutch. Fragmentarisch des meist davon überjed Wiedererstellung hinaus korrumpiert, aber genug blieb, dass ich sehr schnell verstand, dass ich kein Stück Jeskich gefunden hat. Ich hat einen Geist gefunden. Ein Skiff mitten in seiner Mission verlassen. Sen Mannschaft fort, sein Zweck unvollendet. Fort wie tat, oder fort wie weggegangen. Ich heb is nie Harris gefunden, gab Wessig zu. Die Logbucher sagten is nicht. Oder vielleicht sagten sei is, und die Corruption löscht genau diesen Teil, was sich manchmal zu bequem anfühlt, ein Zufall zu sein. Was ich aus dem ob gleich alter Archive-Fragment über mehrere Verskadin Stationsbibliotheken hinweg lernt, war genug, mich zum Schweigen zu erschrecken. Die Erbor dieses Skiffs wären kein Fußnote der Galaktischen geskicht. Sei wären ein Warnung,
lies unter den älteren generation in mehrere Verskidner Spezies geflüstert. Die Art Warnung, die Niemen gemendem Ungerum Vollständig erklären wollt, weil es zu erklären bedeutet zuzugeben, why schlecht dieser alt Konflikt verlaufen war und why erleichtert alle Juessen wären, als endlichen diet. Ich dreit des Zeichen zwischen den Fingern unspuet wieder dieses seltsam, unerklärlich Juicht. Erleichtert weil sie Juenen haben, oder erleichtert weil es einfach aufhört. Wessig zergert. Und dieses Zergern sagt mir mehr, als jede Antwort es het tun können. Ich glaub nicht, das Urgengemen wirklich Juenen hat, sagt sie leise. Ich glaub es hört einfach auf, so why ein Sturm aufhört. Nicht weil jemand einen besiegt, sondern weil sich schließlich entscheid, wunderschön weiter zusehen. Ein Kalt stillegt sich über die Kammer. Ich dachten die Lieren Mannschaftsquartier, des Gesprächen Daten tabelt, die Verbless Deck, die ich identischen Reum, gebaut für ein Mannschaft, die es eindeutig nie zurück zu welcome Zuhause auch immer schafft, des sei zu erreichen versucht. Ich dachten den scharf Juenkelten Rumpf, auf den Jetter Händler der Kathaner Station sich weigert, auch nur zu beiten, ein Verflucht nant, geistert nach nant, und die ganz zu erklären, warum genau dies Wort sich so passend anfühlten. Also was Mädchen were jetzt, fragt ich schließlich. Du hast gesagt, du hast jar damit verbracht, dieses Skiff verborgen zu halten, istum zu halten. Dieser Plan ist skon dahin, das Signal word gesendet. Also was ist der eigentlich Plan jetzt wessig. Denn ich hab mich nicht davor gemeldet, die Person zu sein, die mitten in dem State was als nechts passiert. Wessig bracht ein kleines, humorloses Lächeln Zustand. Keiner von uns hat sich davor gemeldet nemma. Ich sicherlich nicht vor 15 Jahren, als ich einen Kapitän Rumpf aus einem Trümmerfeld zog, weil ich dacht, könnt mich reich Mädchen. Sie stand langsam von der Statue auf, die Gelling Staff vom Langen stillsitzen, unging zur Konsul, legt ein Hand leicht auf ihre Abgenutzt, Staubige Oberfläche. Ich denk, ob es uns gefällt oder nicht, und sehr einseitig wirklich wall ist jetzt, zu worten und uns auf wenn oder was auch immer diesen rough Beintwertet vor zu beraten. Why beraten wir uns auf etwas vor, über des wir fast nichts wissen. Wir lernen, sagt Wessig schlicht. Wir nutzen die Wenige Zeit, die uns bleibt, bevergemend ankommt, so viel wie möglich zu verstehen, damit wir, wenn sie kommen, nicht so unwissend higher stehen wie alle anderen auf dieser Station. Über die folgenden Tage arbeiteten Wessig und ich zusammen. Ein unwahrscheinlich Partnerschaft zwischen einer Platebürgerin und einer nervösen Sammlerin, die anderthalb Jahre damit verbracht hat, ein Geheimnis in einem Docking-Buck-Schrottplatz begraben zu halten. Wir durchkämmten jedes zugängliche System des Schiffs, zerlegten Alt-Wardingslogbucher, glitchen Sprachfragment gegen welch Übersetzungsdatenbanken auch immer ab. Auf die Wessig über Kontakt zugreifen konnt, die sei eindeutig nicht benennen wollt. Langsam musam begann sich ein Bild zu formen. Die Bezeichnung des Schiffs blieb korrumpiert, Jeschutz durch die Sicherung, die Wessig beschrieben hat. Aber an der Aufzeichnungen weniger sorgfältig verborgen, Zeichneten des Porträt einer Spezies, die jedelt über fast als an der schätzt. Redundante System gebaut, Jahrzehnte der Vernachlässigung zu überstehen. Analog Reserven, gepart mit fortschrittlicher Technologie, sah das selbst, wenn die fortschrittlichen System versigten, des Schiff unvermittlich sen Mannschaft noch mit nichts als einfachen mechanischen Teilen funktionieren kann. Ein Konstruktionsphilosophie, nicht Geschwindigkeit oder Aggression herumgebaut, sondern Ausdauer die einfach, Störweigerung, von Urgendet was außer absoluter Vernichtung zerstört zu werden. Sie bauten Schiff die halten, sagt ich einsabens, als ich auf dem Boden des Frattraums saß, umgeben von Datenpads, die Wessig aus ihrem eigenen Kartie gebracht hat. Nicht Kämpf schnell zu juenen, sei zu überleben, weiter zu machen egal, wie schlimm is word. Wessig nickt langsam von der anderen Seite des Frattraums und sortiert mit Sorgfältigen, Joben Händen einen Stapel alter Aufzeichnungen. Das ist, was mir ehrlich gesagt die meist Sorge macht. Ein Spezies, die auf Ausdauer statt auf Geschwindigkeit baut, ist ein Spezies, die für das Land Spielplant. Und wenn dieses Rückrufsignal sei tatsächlich erreicht hat, wo auch immer sei sich all dies Jahr versteckt haben, dann kommt,
wur okimer ease beintwertet, nicht os einer lawn heireher. Sei common while dieses skiff und alls was ease repressentiert, eitnen nachemer wichtig ist, selbst nach all dieser Zeit. Nachrichten über des seltsam, nicht registriert skiff in Bucht 11 hatten sich unweigerlich die Station zu verbraten begonnen. Ich bemerkt ease zweiest in kleinen Weisen, and ihr Händler. Die mich auf dem Markt anders ansahen, Geflüstert Gesprech, die abrupt abraschen wan emmerich vorbaging. Break, der Auctionator, der mir des Skiff verkauft hat, sprach mich vierten Tag direkt sen vielfashion ogen zu etwas zwischen Argwohn und echter Sorge verringt. Du hättest diesen Rumpf nicht aktivieren sollen, sagt leis und blickt über den Markt, sichers ugehen, das niemand sonst zuhört. Is gibt einen Grund, warum los sieben so lang in diesem Schrottplatz saß nehme. Manch dinge lest man aus guten Gründen in Ruhe. Ein bisschen spät vor Warnungen jetzt, sagt ich einem unversucht, mein Stimm trotz der Angst, die in meiner Brust wuch, ruhig zu halten. Is ist's gan watch. Breaks Mandeln klickten zusammen in einer Jest, von der ich gelernt hat, das sei tiefs unbehagen bedeutet. Dan hoff ich, unser aller Willen, das was auch immer is suchen kommt, in einer Stimmung zum Reden ankommt statt in einer Stimmung zum Nehmen. Ich hat kein Antwort darauf. Wessig vermutet ich auch nicht, sei war mit jedem vergehenden Tagstiller an Zurich gesogene Jordan. Als holt des Juicht von 15 Jahren, die sei damit verbracht hat, dieses Geheimnis zu verbergen, sei nun endlich ein, de verbergen kein Option mehr war. Am 7. Tag nach der ersten Aktivierung des Senders entdeckten die Stationsensoren etwas, des den äußeren Rand des Systems betrat. Etwas gross. Etwas, des keiner bekannten Skiffsklassifizierung in K-Thanners Datenbanken en Sprach. Und etwas, des mit langsamer, bewusster, unwirkenbarer Absicht direkt auf uns zustuert. Das Alarmsystem der Station begann zu heulen, bever ich auch nur mein morgendlich tas receiselten Kaffiersatz beanet hat, ein harter, pulserender Ton, der durch jeden Korridor und jede Dockingbucht der K-Thanner Station halt. Ich ließ die Tas auf der Kist neben mir fallen und rant, die Stiefel hämmerten gegen des Metaldeck, direkt zur Beobachtungsplattform über Bucht 11, wo sich bereits ein klein Mensch versammelt hat, alle staten durch des versteckt Sichtfenster in des affin Schwars des Raums jenseits des Stationsrumpfs. Wessig war skande, als ich ankam, dicht in Sichtfenster jedrukt, die hen so fest gelender geklammert, das I her nurchel blast Jordan wern. Dort sagt sei undutit auf einen schwachen Lichtpunkt in der Fern, der selbst, während ich süße, stedig heller und größer word. Is ist heirer. Was auch immer des Signal beintwertet hat, is ist heirer. Ich drank mich neben seiens gelender, des hers so hart pochend, dass ich is in der Kehl spuren konnt. Der Lichtpunkt löst sich langsam zu einer Gestalt auf. Und dann löst sich die Gestalt zu etwas so großem auf, dass is einen ganzen Abschnitt des sichtbaren Himmels zu verschlucken schien, als is sich der Station nähert. Is war nichts wie des Skiff, des stillen meiner Dockingbucht saß, so viel war sofort klar. Wo mein Skiff klein, schmal, fuhr Tarnung und Ausdauer gebaut war dieses nu Skiff dualtig, überlagert mit sich überlappender Panzerung, die des Fern Sternenlicht in matt, stumpfen Reflexen einfing, gespikt mit dem, was ich nur als Waffenplatzerungen vermuten konnt, obwohl ich keinen echten Besigsrahmen hat, sicher zu sein. Mich herem war die Mensch auf der Beobachtungsplattform fast verlig still Jordan. Die Art still, die von echter Verkstat von schlichtem Staunen kommt. Ein paar Händler weiter hinten hatten sich bereits gedreht und drängten sich Zurich zum Korridor. Vermutlich, ihr eigenen Skiff zu sichern, falls ein schneller Aufbruch nötig would. Sicherheitspersonal der Station, normalerweise ein recht entspannt Präsenz auf K-Thanner, war in ungeheuerlich großer Saal erskienen, die Waffen gesigen, aber gesenkt, des nahend Skiff mit derselben angespannt und Sicherheit beobachtend wie alle anderen. Word is angreifen? Fragt ich wessig mein Stimm kaum über einem Flüstern. Ich weiß is nicht, gab wessig zu, und die Augen von der dualtigen Gestalt zu nehmen, die nun den größten Teil des Sichtfensters fühlt. Ich hab dir gesagt, ich weiß fast nicht sichers über die Spezies, außer Fragmenten und Gerüchten. Ich kenn ihr Brech nicht, ihr Absichten,
Oder was sei fuhr ein angemessing Riekchen darauf halten. Eins ihre eigenen Skiff riektewiert vorzu finden, nach wie vielen Jahrzehnten der still auch immer. Das Dualteig Skiff verlangsamt sich, als sich dem Euseren Umkreis der Station nähert. Sein enormer Schattenglit über die Beobachtungsplattform unstuest die Gans buckt in ein seltsam künstlich Dämmerung. Die Stationskommunikation nistert über uns zum Leben, ein nerver Stimmos Thanners Verkius Kontroll. Die Versucht und Weitgehen schadert. Kontakt zum Neuenkömmling Herzustellen. Und Standard Docking Protokoll in des Wiederholt. Was nach Verliger still am anderen End klang. Dan on Vorwarnung, flackert Jetter Bildskirm und Jeeds Anzeigepanel der Jessamten Station gleichzeitig und löst sich in ein Eins. Während Hatlicht Übertragung auf. Ich spuet, why main Magen sank, als ich Usa, why des Netz Display von Rauschen zu einem klaren, stetigen Bild wechselt. Ein Gestalt, die net was stand, des why ein Kommandakammer außer. Gekleidet in ein schlicht, functional Uniform anders als alls, was ich auf Urgendiner Spezies auf der Thanner Station Jessahin hat. I her Haut war ein warmer, vertrotter Tun, I her Zud scharf, aber unwirkenbar Ostrixval, die Augen leicht verrenkt, wherein sei studiert, welcher Kamerafid auch immer des Bild aufgefangen hat, des von der Station Zurück gesendet Word. Hyra spricht Kommandantin Priya Akafer, sagt die Gestalt, die Stim ruhig gemessen ein Autoridit tragend, die kein Lotsteck brocht, gesput zu werden. Ich sprech I am Namen des Skiffs, des sich derzeit ihrer Station nähert. Wir haben ein Rückrufsignal empfangen, des von diesem Ort ausging, ausgesendet von einem registrierten Skiff, des unserem Volk gehört. Wir sind Heirer, dieses Skiff zu bergen und die Umstände seiner Richtewirrung zu ermitteln. Wir beabsichtigen keinen Schaden für ihre Station oder ihre Bewohner, sofern uns kein Schaden zugedacht ist. Die Übertragung brach abrupt ab und ließ die Beobachtungsplattform in einer betäubten, klingenden Still zurück. Ich dreht mich und sah Vesiken, die fast so blast Jordan war wie in dem Tag, als wir uns zum ersten Mal in der Dockingbuck treffen. Sie sprachen uns sehr sprach, sagt ich, obwohl mir Sager während ich es sagt, klar Word, dass die Übersetzung wahrscheinlich automatisch geschehen war, gefiltert durch die Stationsagenten System. Sie sind nicht Heirer zu kämpfen. Noch nicht, sagt Vesik leise. Aber sie sind Heirer Fragen zu stellen nemma, und ein der ersten Fragen, die sie stellen werden ist, wo ihr Skiff riektewiert hat und warum. Dies Frage hat ein sehr einfach Antwort, und dies Antwort bist du. Die Erkenntnis legt sich langsam über mich, kalt und schwer. In all meiner Aufregung der letzten Watch, in all dem Graben durch alt Logbucher und fragmentarisch Aufzeichnungen mit Vesik hat ich es irgendwie geschafft. Nicht sehr angestrengt darüber nachzudenken, was tatsächlich geschehen würde, sobald jemand ankem. Ich hat mir, wenn ich mir überhaupt etwas vorgestellt hat, ein ferns, abstracts Treffen ausgemalt, verhandlungen, die von Stations beamten gefuhrt wurden, während ich sicher am Rand stand. Ich hat mir nicht vorgestellt, das Kommandantin Priya Akafer direkt vor meiner Dockingbuck aus einem Shuttle stagen würde und Antworten von der Person erwartet, deren Name nun mit den Agentumsaufzeichnungen des Skiffs verbunden war. So unanerkannt dies Aufzeichnungen dieses Agentum auch behaupteten. Die Stationssicherheit eskortiert mich zusammen mit Vesik weniger als ein Stund später zur Hauptdockingbucht. Wo sich ein kleines Transportshuttle vom Dualteigen Skiff gellerst hat und sen langsam, vor sich teig Anherung und die Euser Luftschluss der Station matcht. Ich stand du in einer Mensch nervöser Beamter und bewaffneten Sicherheitspersonals, die Hand tief in die Jackentaschen Jeskoben, die Finger fest des abgenutzt Metalseichen gekrumt, des ich jeden Tag bei mir getrigen hat, seit ich es in diesem leeren Mannschaftsquartier fand. Die Luftschluss öffnet sich sichtlich mit einem sichen ausgleichenden Drucks, und Kommandantin Akafer trat hindurch, flankiert von zwei anderen in passenden Uniformen, ihr Ausdruck ruhig, aber wachsam, die versamelt Mensch mit schnellen, geübten Bewegungen abtastend. Sie war kleiner, als ich erwartet hat, obwohl ihr Präsenz den Raum sei herem auf ein Weis fühlt, die nichts mit körperlicher Größe zu tun hat und als mit dem Stillen, unerschütterlichen Selbstvertrauen in der Art, wie sie sich bewegt. Ihr Blick fand mich fast sofort, als wust sie bereits genau, nach wem sie sucht, und sie durchquert die Dockingbucht direkt auf mich zu.
Ignoriert die Nerversen Stationsbeamten, die Versichten, sei mit förmlichen Begrüßungen undiplomatischen Protokollen abzufengen. Nemma Ashworth, sagt sei und is war kein Frage. Du bist die des Skiff gekauft hat. Das bin ich, sagt ich, mein Stimmfester, als ich erwartet, obwohl mein Hers Hart genug pocht, das ich ziemlich sicher war, das Jetter, der neben mir stand, is hören konnt. Für 50 Credits falls Design Roll spielt. Et was flackert über Kommandantin Ackerfors Austruck, et was fast wie der Geist eines Lächelns, verschwunden so schnell wie is Erskinen war. Is spielt kein Roll, wie viel du gesalt hast, sagt sei. Was zehlt ist, was du danak getten hast. Du hast ein Ruhen Skiff aktiviert, des einem registrierten for sure unseers Volks gehört. Undaderch hast du ein Rückrufsignal ausgelöst, des Lenger nicht beintwertet word, als die Mason Loot, die in dieser Bucht stehen am Leben sind. Sei hielt in nie unstudiert main Jessic sorgfältig. Ich broch, das du verstehst, was des Badutet bever were weitermaschen nemma. Den was als nechts Jeskiet, henkt gans davon ob was du mir sagst. Ich blickt zu Wessig, die mir des kleinst, weiterwilligst Nickengab, als wolt sei sagen. Is geb kein Version dieses Jesprets, in der ich is vermaden current, ehrlich zu antworten. Ich wusst nicht was is war, sagt ich. Nicht zweiest. Ich hab is gekauft, weil sonst niemand is wolt und ich die Credits brocht, die is in Teilen wert sein current. Ich hab nicht herausgefunden, was is wirklich war. Bis is skan zu spät war, zu stoppen, was ich angefangen hat. Kommandantin Ackerfors studiert mich einen langen Moment, Hör Austruck unlesbar, bever sei schließlich nicht langsam unbewusst. Das, sagt sei, ist die Antwort, die ich hören must. Denn is bedutet das was heire Jescha kein Akt der Aggression oder des Diebstahls oder der Provocation war. Is war ein Unfall. Und Unfell nemma Ashworth sind etwas, des were zu vergeben wissen. Die Anspannung in der Dockingbucht liesnack. Wenn auch nur leicht. Als Murmeln der Erleichterung sich durch die Versamelten Stations beamt und des Sicherheitspersonal verbreiteten. Aber Kommandantin Ackerfors war nicht fertig. Und die nächsten Wort aus ihrem Mund skickten ein frisch well kalter Unsicherheit durch mein Brust. Jedoch fuhr sei fort, ist des Skiff, des du reaktiviert hast, nicht einfach ein Skiff, des war zu bergen und nach Haus zu bringen Biebsichteigen. Is ist ein Botschaft. Ein die unserem Volk geredet was gesagt hat, des war sehr lang nicht wussten. Das einer unserer Verlornen for sure gefunden und reaktiviert word in einem System, des war nie erreicht zu haben verzeichnen. Sei blickten mir vorbei zur Affenenluk des Skiffs, sichtbar am fernen End der Dockingbucht, sein Bernsteinfarbins licht nach immer Schwatch in den Schatten gluhend. Dies Botschaft ändert dinge nemma mehr, als du noch verstehst. Und ich denk, is where es beste, wenn du mit mir kämpfst, genau zu sehen, why. Ich folgt Kommandantin Ackerfors durch die Luftschluss und auf des Shuttle, wessig dicht hinter mir, beid zu betäubt von der Geschwindigkeit, mit der als Jescha, zu weitersprechen oder zu surgern. Das Inner des Shuttles war sauber, effizient, gebaut mit derselben sorgfältigen Redundanz, die ich am alten Skiff Zurück in Bucht 11 bemerkt hat. Analog Schalter neben fortschrittlichen Displays, als weigert sich dies ganz spezies schlicht. Technology zu vertrauen, die sich nicht auch von Hand bedienen ließ, falls als an der versagt. Der Kurs flug von der Station zum dualtigen Skiff, des drossen wartet, fuhlt sich in, als dauert Soul ein paar Sekunden als auch ein ganzes Leben. Ich presst mein Jessic dicht ins klein Sichfenster neben meinem Sitz und beobachtet, wie der enorm Rumpf größer und größer word, bis mein ganzes Blickfeld fühlt, Jepensert und überlagert und eindeutig von Luten gebaut, die Generationen damit verbracht hatten, sich auf des schlimmst Vorsüberraten, des Universum werfen konnt. Wir dockten in einer Hangarbucht in Gross Genug, ein Dutzend Skiff von der größte Skiff zu fassen, des ich für 50 Credits gekauft hat, boden jessumt von ordentlichen reichen kleinerer Skiff, Shuttles und Unterstützungsfahrzeuge, alle mit derselben zwanghaften Präzision Juartet, die ich bereits als beste Mens Merkmal dieses Volks erkannt hat. Kommandantin Ackerfors fuhrt uns durch ein Reihe von Korridoren, vorbei Besatzungsmitgliedern, die mich mit Offener Nugier ansehen, aber nichts sagten, bis wir ein Großkammer nach dem Zentrum des Skiffs erreichten,
behurrischt von einem Dualteigen kreisrunden Tisch, der ein sich langsam drehend Sternenkart anzeigt. Dies sagt Kommandantin Ackerfer on duty auf die Anzeige, ist des derzeit bekannt Territorium an Sears Volks. Was von einem übrig ist, nach der Entscheidung, die wir vor Generationen treffen, unsos der weiteren Galaxies zurückzuziehen. Ich stehe auf die Karte, auf den kleinen Cluster-Marketer-System, white Gensates von allem, was ich aus Thanners eigenen Sternenkarten erkennt, isoliert, fern, bewusst vom Rest des bekannten Raums abgeschnitten. Warum zurückziehen? Fragt ich, die Frage und schlupft mir, bever ich sei stoppen konnte. Wessig hat mir ein wenig über einen alten Konflikt erzählt, aber nicht, warum I her juch tatsächlich entschieden habt zu verschwinden, statt ein einfach zu binden. Kommandantin Ackerfors Ausdruck word fern, nachdenklich, des Juicht einer Jeskich tragend, die eindeutig skan viel mail vielen Verskadenen zuhören erzählt worden war. Weil wir schließlich erkennen, das unser Präsenz in diesem Teil der Galaxie mehr Schaden als Nutzen anrichtet, sagt sie. Jeden Konflikt, den wir betreten, bindeten wir entschieden, dies Entschiedenheit matcht anderen Angst. Nicht weil wir zu erobern suchten, sondern weil wir uns schlicht weigerten zu verlieren, ungeachtet der Kosten. Furcht nehet Misstrauen, und Misstrauen nehet mehr Konflikt. Und schließlich entschieden unser Anführer, dass die klugst Wall war, gänzlich zurückzutreten. Dem Rest der Galaxie Raum zum Watschen zu geben, und das unser Schatten über jeder nach unseren Grenzen getroffenen Entscheidung hing. Aber ich hab trotzdem Skiff higher draußen gelassen, sagt ich. For sure Skiff why des ich gefunden heb. Wir hörten I auf zu erforschen, sagt Kommandantin Ackerfer. Wir hörten schlicht auf uns anzukundigen, wenn wir es taten. Dieses Skiff, des du fandest, unsen Mannschaft wurden vor Jahrzehnten auf ein Langstreckenerkundungsmission geschickt. Sie kartierten System im Rand unserer alten Einflusssphäre, sammelten Informationen lies ohne Kontakt, ohne Einmischung. Wir verloren vor vielen Jahren den Kontakt zu diesem Skiff entnommen. Why wir es bei mehreren anderen verloren verschön über die Jahrzehnte angenommen haben. En das es schlicht zerstört oder über jede Hoffnung auf Bergung hinaus beschädigt worden war, Argendua White von zu Haus. Ich dachten die Liren Mannschaftsquartier, die kleinen persönlichen Gegenstände, des Jespringen Datentabelt und die Verblast Deck. Was ist mit einen Geschehen? Der Mannschaft. Etwas flackert über Kommandantin Ackerfors Gesicht, schnell und scharf, verschwunden fast, sobald es erskien. Das wissen wir noch nicht, gab sie zu. Die Logbucher des Skiffs aus dem, was unser Ingenieur bereits aus der fern wiederherstellen konnten, duten auf ein Notverkürung hin, obwohl die Ursache unklar bleibt. Es ist möglich, dass die Mannschaft noch irgendwo in diesem Sektor am Leben ist, gestrandet auf einer Welt, die wir noch nicht lokalisiert haben. Sie sah mich dann direkten, etwas Intensives und Fokussierts in ihren dunklen Augen. Was genau der Grund ist, warum den Entdeckung so viel mehr zählt als ein schlicht Geborgins Skiff. Nehme Ashworth, du hast uns vielleicht gerät unseren ersten echten Anhaltspunkt seit Jahren gegeben. Loot zu finden, von denen wir glaubten, wir hätten sie bereits früher immer verloren. Das Juicht dieser Aussage legt sich langsam über mich, schwerer als alles, was ich seit dem Juen dieses letterlichen 50 Credit Jebots gefühlt hat, was sich wie ein Leben lang heranfühlt. Ich war nicht schlicht die Person, die versichentlich ein Rückrufsignal ausgelöst hat. Ich war die Person, die onis Jesu Biebsichteigen, ein such wiedereröffnet hat, die ein ganz Zivilisation still aufgegeben hat. Was passiert jetzt, fragt ich. Mit dem Skiff, mit mir, mit der Station. Kommandantin Ackerfer gestatet sich ein kleins, ex-Lecheln, die erst wirklich wham, die ich von ihr gesehen hat, seit sie aus diesem Shuttle stieg. Jetzt ermitteln wir gemeinsam, wenn du willig bist. Den Wissen über diesen Sektor und Wessigs Jarland Forschung über das Skiff selbst könnten sich als von unschätzbarem Wert erweisen, genau nachzuvollziehen, wohin dieses Skiff reist, bever es verloren ging, und wohin sen Mannschaft gegen sein könnt. Was den Station und die Credits angeht, die du für dieses Skiff gesalt hast, glaub ich, dass ein Art Entschädigung verlig angemessen wäre und Jesus all des Sen, was du bereits für uns getten hast, ob du es beabsichtigt hast oder nicht. Ich blick zu Wessig,
die gen also betelbt also why ich mich fuhlt. Die furcht, die iron Ausdruck die letzt watch heimgesucht hat, which langsam etwas des fast why Hoffnung außer. Fumsein jar des Verbergens eins Geheimnisses, des Tragens der last einer Entdeckung, die sei ganz verstanden hat. Unjetzt I am herzen ein Skiff stehend, größer als alls, was einer von uns sich vorgestellt hat, word dieses Geheimnis and lick etwas ganz anders. Ein Anfang stat eins ends. Nachrichten über des, was auf der Kathaner Station Jesche, verbreiteten sich in den folgenden Watchen schnell über den Sektor. Obwohl die Wahlen Einzelheiten sorgfältig kontrolliert blieben, soll von Stations beamten als auch von den Stillen, jedel diegen Vertretern von Kommandanten Akafors Volk, die ein kleines, dauerhafts Verbindungsbüro nach Bucht 11 einrichteten. Zu Überwaschen, was sei fortlefend cooperative Bergungsbemuhungen nannt. Das Altskiff selbst blieb in Mainer Bucht angdocht, obwohl es in keinem Sinvollen Sin mehr mir gehört. Das Skixel seiner waren Mannschaft war nun Gegenstand einer sorgfältigen, methodischen such, Jeffuhit von Luton, die eindeutig soll die Jedeld als auch die Mittel hatten, sei dort Susihin egel, wie lang es dauert. Ich blieb beteiligt, mehr beteiligt, als ich geerwartet hat, als ich zum ersten Mal auf dieser Auction die Hand haben 50 Credits auf ein Skiff bot, das sonst niemand wollt. Kommandantin Akka verbot mir ein Stellungen in formel zunetzt, half bei der Koordination zwischen Stations beamten und dem kleinen Team, des der Bergungsbemuhung zugeteilt war, nuts des lokal Wissen, des ich über jar der Bergungsarbeit in dieser Eck der Galaxie aufgebaut hat. Wessig übernahm ein ähnlich Roll, endlich frei von dem Geheimnis, des sei so lang allein getrigen hat, und arbeitet in der Seit von Ingenieuren aus Akafors Mannschaft, die Verbleibenden Logbucher des Skiffs vollständig zu entschlüsseln. Ich trage dieses klein Metallseichen noch immer überall hin, Design, des ich in jenem allerersten Tag in den Liren Mannschaftsquarteren fand, glatt Gerieben von Händen, die ich wohl nie kennen word. Es erinnert mich jedes Mal, wenn ich sein Vertrotz juicht in meiner Tasch spura, deren, das des Universum weit seltsamer und weit verbendener ist, als Urgengemen von uns, der in dieser überfüllten Auction stand, sich vorstellt. Händler auf der Kathaner Station flüstern noch immer über verflucht Rumpf und Geisterknatschen, manchmal stirben alt June haten schwör. Aber ich kenn jetzt die Wahrheit. Ein Wahrheit, die Richtung meines ganzen Lebens in dem Moment verändert, als ich die Hand hab und die Wort sagt, die sonst niemand mutig oder töricht genug war zu sagen. 50 Credits. Niemand auf dieser Auction am wenigsten ich verstand, was dies zwei Einfaschen wort im Begriff wären zu entfesseln. Ein still Jedeldeig, endlos entschlossen Spezies, verstrut über die Galaxie in Skiffen gebaut, als zu überleben, endlich mit einem Grund versahen, wieder nach außen zu blicken, nach Generationen sorgfältiger bewusster still. Und irgendwo dort draußen, jenseits der Render Jetter Sternenkart, die ich gekannt, begann endlich ein such, angetrieben von einer einzigen, unerschütterlichen Wahrheit, die ich in den Watchen, seit dieses Skiff sen Luke zum ersten Mal für mich öffnet, tief verstehen lernt. Egel wie lang es dauert, egel wie weit die Entfernung, sei kommen immer für die Eiren Zurück. Und jetzt tu ich das auch,